Lovia otra vez. De es tipo diluvia que para esperar. Los identidades. Convertiendo los cales en ríos y los rostros en reflejos borrosos en los ventanas de los taxis. Bayo el parpadeo de una farola moribunda, una chica con una chiquita vaquera. Rada, permanencia sola, el cabello, empapado, los hoyos, requiriendo. La calle como, si esperara algo. O quizás estuviera hiendo de algo, se llamaba mira, y aquella noche, la ciudad, no se sentia, como, hogar. En coche negro se detuvo, a su lado, no en coche cualquiera, Mercedes Maybach negro, con el motor tan, silencioso, que parecía, haber legado. Flotando sobre ruedas de humo, las ventanas tintadas hasta pereza, obsidianas, opacas, impenetrables. La puero, apenas, con un clic. El conductor no dio, una plabra. Dot, mira, bawo, la mirada, hacia su, teléfono. Ubicía sedan negro, sufficientemente parecido, lavaba horas, trabajando en el café del centro. Y su espalda, dolía como si hubiera, envejecido días acuzno. Huzo preguntas, no miró dentro. Solo se deslizó al interior, y susurró. Gracias, por venir, tan rápido. 11 con Mercer, por favor, hubo una, pausa. Lo bastante larga, para que LSA. Girara y notara, que el hombre, al volante, no vestía uniform de uberana. Ningún uniform, nabs. Su voz era baja calma, y fría letter cinturón, sfu to do. Lo que, to do. Lo que, dudó, un segundo, con, la. Mano y sabra, la coria. Ch. Había algo en su. Wa suave como el acero. Pero destantic. Que, la progo. In escaló. Froyo. Abracó el cinturón. El coche comenzó a moverse deslizandos por las avenidas vacías. El silencio cayó como una niebla. Miraba por la ventana, tratando de ignorar lo impecable que era todo. Por dentro. Ninga nubra tenía interiores tan limpios. El tablero brillaba con una luz azul tenue. Jazu suraba por los altavoces antiguo, melancólico. Algo que, su padre, solía, tocar, antes de desaparecer, Caraspio, noche difícil. Hombre no, respondió de inmediato. Quireter los hoyos en la carretera. Las manos firmes, sobre el volante. He tenido peores. Dio el fin dot su rostro era afilado, bien afeitado, pálido bajo, las luces que pasaban. Trinua tantos, tal vez mandibula, tenza como, la de un hombre acostumbrado, a ser obedecido, mirario, nerviosa, no teens, pinta de conductor, de Uber. Au. No lo soy. Respondió, el aliento, de mirase, detuvo. Que no soy de conductor. Las palabras quedaron suspendas en el aire como neblina, mira parpadeo. Entonces por che me de jazz sabir, sabis tu sola dio con, simplicidad. Yo no te detuve. Ella se congeló. Entonces, adon vamos. Una, pasa, depende, dio el. Que eres, y a casa, su tono no era amenazante. Ni, amable, solo. Neutral controlado. Peligroso dot. El miro la manilla de la puero. No estaba bloqueada. No había amenaza visible. Solo su propio, corazón retumbando, demasiado, forte, en sus oídos. Yo, pens que, eras, otra persona. Lo siento, murmuró,
secondoia, su, telefono, no hace, falta disculpas, dol sin, apatar los hoyos de la carretera, voy en esa dirección de todos modos, al menos, seguera sica, mira dudo, no parecía un psicopata. Right. Acosaba, no hacia, charla innecesaria, solo conduce, como si, todo aquello, fuera, perfectamente normal. Y había algo en la calma de su voz, en su absoluta, quieta que era casi, reconfortante, dam modo, inquietante, y sintió lentamente, está bien, gracias, supongo, paso, otro silencio, denso como sombra, vive sola, pregunto, al de pronto, dot a la pregunta, fu aguda, demasiado, mira lo miro, alerta ahora. Porche. Solo converso, dol con suavidad, no padices, alguien, cuse, didri coger, facilmente, no es una, phrase, tranquilizo dera, no irla, intention, no leave sonrisa, casi un, espectro, se insinue, en sus labios, sir, via voz sola. Respondio, ella en voz baja, en a studio, diminuto. La renta es un crimen, pero sobrevivo. L. Ascencio una vez como, sia lo supera, entiendo Dio, siempre aceptas viajes de desconocidos. Solo cuando, para son, demasiado, ricos, como para sequestrar. Respondio, ella consorna. Y eso lo hizo reír. No, una risa, fuerte, porosa, genuina, baja y espera, como sino, hubira, redo, in mucho, tiempo, dot mira cincio, cusu, cuerpo, se afloaba, in poco, qualis, to nom bor. Pregunto ella, Alex. Sign a PELLIDO dot ella lo observa, no teens. Cara de la Marti Alex. Y tueno pareces del tipo Q, frecuenta esta parte de la ciudad. Ella se incogio de hombros. Touché. La lluvia se intensifica fuera, corriendo por las ventanas. En ríos platidos. Pasaron junto a torres altas. Y edificios, viejos con ventanas cerradas. La ciudad se veía diferente desde. Es coach como una pintura, tras un cristal, como si no formara parte de ella. El guido a la izquierda, en una calle, silenciosa. Mira se recostó, al fin respirando, con algo de calma. Entonces Alex, si no eres conductor, che haces, otra pausa. Dario una impresa. Da. Tus, no respondió, da inmediato, datos dozo al final. Seguridad. Cosas de las que la gente prefiere no habla. Mira, arqueo, una sea, suenas como, un veleno de James Bond, el sonorio, apenas, mijan, llamado, peores, cosas, no sabía por desaguea, haciendal, preguntas. Tal vez por la lluvia, tal vez por el silencio, extrago del auto, o tal vez por la forma en que es hombre habluba como, si viviera al borde de algo inmenso, peligroso. Y por chu salist, tan tard. Preguntó ella. Reunión de negocios. Algo salió mal. Como cho, la miro. Solo en instante. Y por primera vez, mira lo sentio. Sus ojos no eran solo fríos, eran calculadores. Algún me robo algo, dio, algo personal. Y estoy intentando recuperarlo. Mira trago saliva, suena grave. Slois. El avovio, a mirar por la ventana. Su mano descansaba. Su regazo sabra. Un paquego, anillo de plata, que siempre lavaba.
Lo había encontrado en una calle de trastos, en una tienda de segunda mano, meses atrás, era antiguo, probablemente, sin valor, pero le gustaba su desico. Ornamental, delicado, los hoyos de Alex se deslizarán hacia el anillo. Solo una vez. Y por primera vez desde que ella subió al auto. Su rostro cambió. Apenas un músculo. Un músculo en su mandíbula. Se tensionó do nada, pero algo había. Sí, biado. Mira, no lo noto. Estaba demasiado ocupada, mirando la lluvia. Siguieron conduciendo. MSA dentro, en la ciudad, dos desconocidos, en una tormenta, uno huyendo de la pobreza, otro persiguiendo, NFAN, TASMA, sin saber Q, Esteban, a punto de chocar con, insecreto, MAS, antiguo Q ambos. Siguieron conduciendo en silencio. La lluvia no cesaba. Si, acaso, caja conum, mes fuerza, tambor lindo, sobre el techo del mabac, como pasos, llanos persiguiéndolos. Mira montaña, la vista, perdida, en el exterior, sin notar, como los hoyos de Alex volvían, una y otra vez, a su mano, alidond, descansaba, tranquilamente, el anillo de plata. Brillaba bajo la tenue luz del entera pequeño inocente y completamente fuera de lugar en su humilde apariencia. Dejas que, alguien te robo algo personal, finalmente, mira, rompiendo el silencio. Lo dije. Chofiu. Zu voz era suave, casi vacilante. Alex no respondió, enseguida. Limpia pareces, varían con ritmo, lento y constante. El cristal. Toma una. Curva hacia, una calle, y más oscura, flanquida, por edificios, altos, cubiertos, de sombras, que se alzaband, como sentinels, mudos. Un anillo, dujo el fin. Una reliquia, familiar, de mi madre, Myra Ladeo la cabeza. Era valioso, el sonrío, sin humor, no en el sentido común. No era de oro ni tenía diamantes, pero era cio. Eso lo hacía invaluable. Había algo extrago en la forma, en kilodeca letters. No había enojo, ni siquiera tristeza. Solo una precision afilada, como si cada palabra hubiera sido pulida con filo de cuquila. Mira sintió de repente el peso del anillo que lavaba, se removió en su asiento, intentando no llamar la atención. Sobre él, mientras, un pensamiento comenzaba a roer el pecho, no podía ser el mismo anillo, verdad, como lo reborn, preguntó. Los nudillos de Alex se tensarán apenas sobre el volante. Analaniento. Hace ecos. Mi padre acababa de morir. Mi madre estaba de luto. Estaba fuera del país. Y alguien entró en la finca. Sabían lo que buscaban. No se lavran muchas cosas, pero el anillo era lo único que de verdad importaba. Lo siento, susurro. Mira. Él la miró de reojo. La mirada nuevamente. Impenetrable. Crees en el destino. Ella alzó una ceja. No mucho. Porcho. Pork avises.
Deo en voz baja las cosas que diso parecen. Encuentran la manera de regresar. Su voz tenía ahora otro peso. Una gravedad que no había estado ahí antes. Se detuvieron en un semáforo en rojo. Aluvia difuminaba todo lo que había fuera, convirtiendo las luces de neón y los aceras vacías en una acuarela borrosa. Mirase obligó a respirar con calma, como era el anhelo. No respondió el instante, solo miró su mano. No directamente nunca. Directamente para el tiempo suficiente para que ella supera que ya lo había visto. Lo había visto todo. Plata duyo, bordes talados, un paquego, zafiro al centro, unico en su tipo, mira se quedo halada. Sostedos, se cierra instintivamente. Sabra el anillo, paquego de plata. Bordes delicados, zafiro, diminuto, apenas una gota de lluvia azul. Su corazón comenzó a latir con fuerza, era el mismo anhelo. Creo que no, parecido dio con cuidado. En la tienda de segunda mano don trabajo. A veces recibimos joyas nada valioso, esta parecía viejo. No cree que fuera importante. Lo miró. Él no se movió, no parpadeó. Sus ojos seguían fijos en el semáforo, ahora en verde, pero no presionó el acelerador. Mira trago saliva, yo lo levo, puesto. Está en mí se detuvo. Ella lo estaba mirando. Su voz se volvió más baja, más oscura. Y zanillo, una bola, se la formó en la garganta. Juró que no lo sabía letters. Pense que era algo donado. Te crió, dio el apretando, finalmente, la mirada del camino para clavarla en la suya. Y fue entonces cuando ella lo viois destello de algo más profundo en los ojos grises como el mar. No era acusación ni ira. Era algo mucho más peligroso. Reconocimiento. Mira volvió amara su mano. El anillo de repente pasaba como si ardiera sobre su piel. ¿Quién lo lavó a la tienda? Preguntó Alex. No lo sé. Recibimos muchas cosas cada semana. Algunas las dejan en la puerta. No hacemos preguntas. Pero deberías, dio él. A Izanilo, desaparece, junto con en archivo. Uno que jamás debió existir. La piel de mira se volvió hilo. Clays de archivo. Él no respondió. En lugar de eso detuvo, el coche al costado, del cajo, boyó el todo, empapado de una librería clasificada. La cala estaba vacía, iluminada solo por un letrero de neón parpadeante, que decía abierto, aunque el lugar claramente lavaba ecos muerto. Apagó el motor. El jazz desvaneció en silencio. Tengo que mostrar algo, dio. Myra dudó cada parte de su cuerpo gritaba que no, que saliera corriendo, que desapareciera. Pero, en cambio, asintió. Alex abrió la guantera. Y sacó un sabre negro, de los que se usan para documentos confidenciales. Grueso salado, se lo pasó. Él lo tomó con dedos temblorosos. Y abrió la solapa, dentro había
una fotocrafilitos, adioto filatoto. Granula de, una cámara de seguta, una mujer con la cabeza cubierta, sosteniendo a una niñada. No ms, de cinco, ecos corriendo, por in de heroen, plena noche. Fecha y hora, 3 de marzo, d. 2005. La mujer lavaba guantes. Pero en su mano izquierda, el anillo de plata, brillaba la luz. No lo entiendo, Susiro mira. Quién es, ella. La voz de Alex era baja ahora, pero firme. La mujer es María Levant. Era la asistente de mi padre. Desapareció la misma noche del robo, nadie volvió a verla. Y la niña la miró. Esta vez de verdad de melo tool. El corazón de mira casi se detuvo. No la conozco. Yo no para mi entras, habluba, su mano, fu inconsciente, hacia la pequia, su catras, bajo, su mandibula, una antigua. Apenas visible. La había tenido desde siempre un accidente en la infancia. La había dicho su madre adoptiva. Alex Seco, otra, foto del Sabra. Una, Nina Pequega. De pai frente, a la fuente de una finca. Abrigo rojo, vinilo de plata, en el polger. La nina era ella. Mira dejó caer el Sabra. Crio dio, Alex en voz baja Q2, no encontraste. El anillo. Crio QL anillo te encontró, AT. Fuera, la lluvia, seguía, cayendo, MS. Fuerte, ahora. Como si intentara, inarar, el pasado, bajo su, ritmo, interminable. Pero mira, lo supo entonces. El pasado, no se ajuga. El pasado siempre regresa. El silencio, Q segoyo, no fu natural, ira denso, consciente. Casi vivo, la lluvia tamborileaba, sabra el parabrisas, como se quisiera, decir algo. Como si golpeara, el cristal para despertar. Un recuerdo, enterrado, nira no sé. Movio, nira miro. Nira spiro. Sus. Hoyos estaban clavados en aquella fotografía. Queda sabra el piso de lado. Esa nina de abrigo rojo. Es anillo. En su pulgar. Ella antes de tener memoria, antes del café, antes del apartamento, de minuto y las noches. De insomnio. Alex no dio. Una palabra. No necesitaba, HAC, dale, certeza, se instalaba sola. Como un fantasma que, por fin encontraba, su hogar, esto no tiene sentido, murmuro, mira, pero la frase se quebró, a mitad no por duda, sino por miedo. En miedo tan antiguo, que no tenía. Nombre, no recuerdas, nada, cierto. Pregunto Alex, el anego, apenas, solo fragmentos, un olor, a veces una risa, un pasillo largo, pero no sé si son reales o inventados. Son reales, doles lugar feud to casa. Mira apreto, los dientes. Eso no puede ser. Mi madre, mi Dio, que me encontró, sola, abandonada, que me salvó. Alex Giro, el cuerpo, hacia, el despacio, como si supira, que cualquier. Movimiento brusco, la haria rampas. No te mincio del todo, dujo con calma. Pero tampoco, te duyo, la verdad. Ella lo miró, los ojos, llenos de una mezcla de rabia, y vertigo, quién soy yo entonces. Alex respiró, hondo como,
Quian carga, un secreto, durante ecos, y al fin, se la permitirlo caer. To nombre. Original era, Alina Levant. Mira parpadio, Levant. Sut asintio, el la hija de Maria. La asistente de mi padre, pero, ella. No solo era eso que, or quieras decir? La noche del robo, no fue un robo, dio Alex. Fue una huida. Tu madre descubrió cosas, archivos, documentos, sobre mi familia. Sobre las verdaderas operaciones de la empresa. Lo que hacíamos en las sombras. Experimentación. Vigilancia. Illegal. Ella pensó que podía enfrentarlos. Pero no sabía que ya el estaban observando. Mira se quedó inmóvil. Como si su cuerpo no pudiera absorber tanto en tan poco tiempo. Y entonces hayo conmigo, tabo, Alex. Pero no ligo muy. Laos. La encontré en semanas después muerta. Dijeron que fue un accidente. Yo supe que no lo. Fue, mira, cero, los, oyo. Nunca te encontré en dio hasta, ahora. Las luces de la calle pasaban lentas y distorsionadas por la lluvia. El reflejo de un mundo antiguo, deformado y pálido. Por me estás cantando todo esto. Preguntó ella, choqueras de mí. Alex sostuvo su mirada con una extraña ternura que no había mostrado antes. Por tu tienes la ve de che. El archivo que desaparece con de madre. Nadie lo ha visto desde entonces. Pero yo creo que ella lo escondió contigo. Tal vez en el anhelo, tal vez en tu memoria. No lo sé en. Pero tú eres la única pista, mira, trago saliva. De pronto, el anhelo en su mano ya no era en simple adorno, era una cerradura. O una bomba. Esto es una locura, Dio. Yo no soy nada especial. Trabajo en una cafeteria letters. Apenas tengo para el arriendo. No tengo pasado ni futuro. Solo este anhelo y una historia que no pedí. Alex la observa un largo momento. Luego, con voz apenas audible, dio, pero. Es pasado te encontro. Te alcanzo. Y ahora tienes que decidir si vas a u. Oe enfrentalo. El volvió a mirar el sabra ahora empapado. Por la lluvia que entraba por una grieta en la ventana. Las imágenes, la niña, la mujer. Todo. Lo que nunca supo que había perdido. Y si no quiero saber. Pregunto, y si prefiero vivir en la mentira. Alex no parpadeó, entonces la verdad encontrará otra forma de alcanzarte. Mes cruel, miraballo, la mirada, el anhelo, brillaba, tenumante, en brillo, antiguo, casi, vivo donde. Mil vez, pregunto, un lugar, seguro, dio, el. Donde podamos abrir lo que CQEs anhelo guarda. Donde no nos interrumpen. Ella asintió con lentitud. Está bien suciro, da. Pero si resulta. Que de do. Esto es una trampa. Haraz. Pregunto, Alex con esa media sonrisa espectral que lo acompañaba. Siempre. Miragero, la mano. Seco una pequeña
nada sofisticado, pero agudo. Soy pobre, dio ella no, estúpida. El río, por primera vez con sinceridad. Y arranco, lcoche, la ciota, comenzo a devanecer tras ellos. Como si los edificios retrocedieran, desdebutos por la tormenta, y mientras se aliaban, mira, cerró los ojos, y por un segundo, vio en recuerdo, en pasillo, un cuadro roto, una voz, de mujer grajando, su, nombre, no mira, Alina abre, o los, ojos bruscamente, el pasado, no estaba, llegando, ya, estaba dentro. Alina abrió los ojos bruscamente. La imagen del pasillo se desvaneció como niebla entre los dedos de su conciencia. Pero la voz permanecía alaters. Isa. Vascu gritaba su nombre. No mira. No el nombre que había usado toda su vida. Sino alinean. Eco que no se dejaba enamorar. El silencio del lado fu, roto solo por el zumbido del modo electrónico y la sinfonía inquietante de la lluvia afuera. El mundo era solo luces líquidas y sombras que parecen deslizarse. MSQ, caminar. Alex no dio nada, no la miró. Pero algo en él era había cambiado. Lina porque no era solo mira giro lentamente el anillo en su dedo. Los renodos finos del bord parecían ms profundas ahora como si escondieran algo. Lo que antes la había parecido decoración antigua. Ahora se sentía como un código. Una cerradura sin llave. Donde estamos? Pregunto finalmente. Alex Giro, haya una avena, ms estrella, don los faros parecen, estar, apagados, a propósito, da, esquina tenía, la sensación, de, un susurro no, dicho, finalmente se detuvo frente, a una enorme, verja de hilo, oxidado. Imes ella, una casa de estilo victoriano dormía, entre la niebla. Y los arbos, húmedos, no está en los mapos, dio. Pero aquí, es donde, empezó todo. Todo es este, lugar. La casa, donde, naciste. Alina sintió, que el tiempo, se la doblaba. Encima. Todo parecía movers ms lento, como si escenados, estuvieran, elloa, espesa, no puede ser, murmuró. Pens que era solo, en suno una. Pesadilla repetida. Tecos, altos, una chimenea, el sonido de un reloj, viejo. Alex asintió. No, era un sueño. La puerta del coche se abrió con un sonido hueco. Alina dudó un segundo, pero luego bajó. El frío la golpeó como una memoria, un viento que parecía recordar su nombre mejor que ella misma. Caminaron por el camino de grava. Los pasos eran tragados por el barro hamado. Alex introdujo una leve antigua en la cerradura de la puerta principal. Este sedio con un crujido largo y grave como si el tiempo mismo se hubiese desporizado dentro la casa olía humeda a libros viejos e algo encerrado durante demasiado tiempo. Y, sin embargo, se sintió como si la casa la hubiese estado esperando. Alina no dio nada, solo camino. Dos rozaron la baranda de la escalera central.
Una grieta en la pared. In espio cubierto por una tela negra. Memorias fantasmas. La rodilla ben. Flotando en el era como polvo. Por aquí dio Alex guiándola, Haja, una habitación, al fondo del pasillo. Era una especie de estudio con paredes ferradas, diestantarias, vacías, y un escritorio de caoba cubierto por una manta. Gris alas retiro la manta. Wajo ella, un dispositivo. No era un lector común. Wa ogo personalizado. Antiguo. Y el mismo. Tempo tecnologicum imposible de identificar. Parece una calle. Fuerte combinada. Con esquina. De joyera. Letters. Un pequeño panel brillante descansaba al centro. Rodeado de símbolos, extragos, el anillo. Dio Alex ponlo, aquí, lina dudo. Y si no funciona? Entonces, te do esto habra. Cito solo otra historia. Malcontada. Ella respiro hondo. Y coloco el anillo en el panel. Durante un momento, no pasó nada. Boro entonces, un zumbido grave leno, lira, dispositivo, vibró apenas. Y una. Luz azul se incendió en su centro. Los símbolos giroan lentamente, alanindos, como si el anillo, habis activado, un mecanismo, que lavaba, ecos, dormido, de pronto, un compartimento, lateral se abrió con, un clic. Dentro, un pequeño cristal. De dados, negro, opaco, inofensivo. Alex lo tomo, con cuidado. Este es el archivo, cho, cantin. Pregunto Alina, Alex la miro, por primera vez. Sin es moro de misterio, entre ambos. Abiadola en su rostro. Culpa, incluso. El verdadero. Historial de la empresa, de mi familia. Clasificados, pruebas, concierge, humanos. Vigilancia, sabergobianos, periodistas, científicos. Tu madre, lo robo por sabía, cutard o temprano, alguien lo, usaria para controller, el mundo. Alina tragó saliva. Y tu sa, a hacer, con él. Alex no respondió. Enseguida, siempre cree que debía encontrarlo. Para limpiar, el nombre de mi madre. Para revelar, la verdad. Y ahora, hola te. Lo pregunto, a ti, dol. Pork esto te pertnes. Tue Ursula, ultima, levant. Alina miró el cristal, entre sus dedos. Tan pequeño, y sin embargo, tan lleno de peso. Si lo hacía público. El mundo cambiaría letters. Las personas. Que había aprendido a temer saldrían a la luz. Otros serían. Se destruirían imperios. Pero también. Se destruía ella. No volvería a ser invisible. Su vida tranquila. Se evaporaría letters. Y si lo destruyó. Pregunto. Alex la miró con una intensidad tranquila. Entonces habras tomado una decisión. Y eso es imstilo que muchas logran en toda su vida el cero los ojos. Y por primera vez vio a su madre. No en una fotografía letters, sino de pie frente. Alá con los brazos extendidos, cubrándola del fuego, protegiéndola. Alina abrió los ojos. No se distrue, dio conformiza, se entrega, a quienes enciarían en la verdad. Alex asintió, no discusió. Solo incendio
el comunica, una frecuencia codificada, a nombre, enclave, Ruth, la teníamos, Deo, l'inocencio, que el ira cambiaba, la lluvia, afuera, comenzaba, a amainer. La noche, ya no era, enemiga. Era solo, el finda. Algo viejo, y el principio, de algo completamente nuevo, fin por ahora, closing parenthesis.